Good evening, everyone. Welcome to Power Electrix. ଆଜିର mock test ଲାଷ୍ଟ mock test OPTCL Jmot ଆଉ JMT ପାଇଁ next question ଅଛି। ଗୋଟେ ମିନିଟ 2 ମିନିଟ ଭିତରେ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ସେସନକୁ ସେୟାର କର, ଯୋଉମାନେ ଜଏନ୍ କରିନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଇନଫର୍ମ କର। Hello everyone, you all are ready to attend the mock test. या पर आउरी mock test हबो, but exam OPTCL 2023 ପାଇଁ mock test हबोनी। OPTCL 2023 ପାଇଁ ଆଜିର ମାନେ mock test ହେଲା ଲାଷ୍ଟ mock test, ଯୋଉଥିରେ କି JMOT ପାଇଁ କିଛି question ଅଛି, JMT ପାଇଁ କିଛି mix question ଅଛି। बेसिक क्वेश्चन रहइबो, किछि इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहइबो, किछि टॉप क्वेश्चन भी रहइबो, माने भलो लेवल लो क्वेश्चन रहइबो। All are ready? Once again confirm करो, all are ready? समस्त ready तो? क्वेश्चन नंबर 1 आपेरला स्क्रीन ऊपर है। JFET is a or an dash device, tripolar, antipolar, unipolar and bipolar. JFET is an dash device, tripolar, antipolar, unipolar and bipolar. निजर पिक्चर क्वालिटी तुम्हें बढ़ाओ, तुमको देखा जाओ ठीक से। क्वालिटी बढ़ाओ, देखा जाओ ठीक से। जो माने भी रेस्पॉन्स करूचो, जो माने भी रेस्पॉन्स करूचो, क्वेश्चन नंबर विथ ऑप्शन मेंशन करो। ओके, वेलकम रावड़ी फैन पेज। क्वेश्चन नंबर 1 ना करेक्ट आंसर होची ऑप्शन 3 यूनिपोलर। JFET junction field, JFET full form कोन junction field effect transistor is an unipolar device. BJT bipolar junction transistor, JFET junction field effect transistor. Next, question number 2, which type of device is JFET? Which type of device is JFET? Current control device, resistance control device, conductance control device and voltage control device.
क्विक रेस्पॉन्स करो। क्वेश्चन नंबर 2 रो करेक्ट आंसर होची ऑप्शन 4 वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस। जो मन पर ऑप्शन 4 करेक्ट। बहुत जन अच्छे जल्दी जल्दी रेस्पॉन्स करो। अधिक अधिक रेस्पॉन्ड करो भल लगिवो मॉक टेस्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर इनकरेक्ट फॉर ए सिंक्रोनस मोटर। तले तीनटा स्टेटमेंट दिया जायछि एथिरु कोडा इनकरेक्ट। इटा जे स्टार्टिंग टॉर्क माने सिंक्रोनस मोटर बेसिस रे तीनटा स्टेटमेंट दिया जायछि एथिरु कोडा तमरो इनकरेक्ट। को स्टेटमेंट इनकरेक्ट अछि चूज करो। इटा जे स्टार्टिंग टॉर्क its speed varies from no load to full load. It can operate at lagging, leading, and zero power factors. Option 1, 1, 2, 3. Option 2, only 2. Option 3, only 3. And option 4, 1 and 2. The correct answer is option 4, 1 and 2. Next. Question number 4 appears screen upare. Which of the following starters are used in an induction motor? Direct online starter, dark delta starter, and a two winding transformer starter. Option 1, B and C. Option 2, A and B. Option 3, A, B and C. And option 4, A and C. Quick. The correct answer is option 2, A and B. Direct induction motor direct online starter और star delta starter ये दीटा starter यूज करा जाए। Next. Question number 5. Which of the following motor is used in a household refrigerator? तले दिया जाए ऑप्शन मध्यरु को मोटर यूज करा जाउची हाउसहोल्ड फ्रिज रे जोटा समस्त कहउछ फ्रिज रेफ्रिजरेटर और फ्रिज रे यूज करा जाउची। Synchronous motor, decision motor, three-phase induction motor, and single-phase induction motor. The correct answer is option 4, single-phase induction motor. Next. The symbol in the given figure shows a servo motor, three-phase induction motor, synchronous motor, and DC motor. 50टा क्वेश्चन रो मॉक टेस्ट हबो तो सेति जल्दी जल्दी मु क्वेश्चन को माने कोई चलेबी आगु को चलेबी तो से अनुसार तुम जल्दी जल्दी रेस्पॉन्स करो।
The correct answer is option 4, DC motor. Next. The magnetic field produced in the stator of a three-phase induction motor travels at rotating speed, asynchronous speed, synchronous speed, and sleep speed. The correct answer is option 3, synchronous speed. Next. The turns ratio of an isolation transformer is 1:1, 2:1, 1:3, and 1:2. The turn ratio of an isolation transformer is, the correct answer is option 1, 1:1. Isolation transformer. Only isolation ପାଇଁ यूज କରାଯାଏ ଠିକ ଅଛି next. The meter constant of an energy meter is 1500 revolution per kilowatt hour. The disk makes 3000 revolution in a given time for a given load. The energy consumed by the load is, quick response करो ଆଉ लेट करनी. The correct answer is option 4, 2 kilowatt hour. देखो क्वेश्चन में जो यूनिट दोजे ना से यूनिट को फोकस करो तो मैं आंसर ऑटोमेटिकली पाई परिबो. यूनिट को भलसे फोकस करो तो मैं आंसर ऑटोमेटिकली पाई परिबो. नेक्स्ट. मानस रंजन, राउडी, फैनपेज, मौसुमी, जोगेश, वाह बहुत बढ़िया समाधान करेक्ट आंसर अछि. नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा. क्वेश्चन नंबर Next question. The minimum number of wattmeter. Question number 10. The minimum number of wattmeter required to measure three-phase, three-wire, balanced or unbalanced power is. One, two, three, and 4. The correct answer is option 2. That is 2. Next. Question number 11. Current transformer uses option A, toroidal transformer, step-up transformer, center tap transformer, and step-down transformer.
30 ଜଣ ଅଛ ମାତ୍ର 4-5 ଜଣ ରେସ୍ପନ୍ସ କରୁଛନ୍ତି, 5-7 ଜଣ 7 ଜଣ। ସମସ୍ତେ ରେସ୍ପନ୍ସ କର, ମଜା ଆସିବ। ଏଇଠି ଯେତେ ମିଷ୍ଟେକ୍ କରୁଛ କର, ଏଇଠି ତମେ ରେସ୍ପନ୍ସ କରି ଯେତେ ମିଷ୍ଟେକ୍ କରୁଛ କର, ବଟ୍ ଏକ୍ଜାମରେ ଯେମିତି ମିଷ୍ଟେକ୍ ହବନି ସେଇଟା ତମେ ଅବଜର୍ଭ କରିପାରିବ ଟେଷ୍ଟ ଦେଲା ପରେ ଆଉ ରେସ୍ପନ୍ସ କଲା ପରେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ମାନେ ତମେ ଦିଅ, ନା କି ମତେ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତମେ ଟେଷ୍ଟ ଦେଲେ, ସେମିତି କିଛି ବି ନାହିଁ। ତମେ ରେସ୍ପନ୍ସ କଲେ ମାନେ ଭଲ, ନ କଲେ ବି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ନେକ୍ସଟ, ତମର ହିଁ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପାଇଁ କୁହାଯାଉଛି। क्वेश्चन नंबर 12, which measuring instrument is an indicating instrument? तले दिया था measuring instrument ମଧ୍ୟରୁ କୋଉଟା ତମର indicating instrument? read type frequency meter, energy meter, ammeter and temperature recording instrument. The correct answer is option 3, ammeter. Next, in the hysteresis cycle, the value of H needed to make the intensity of magnetization zero is called retentivity, coercive force, Lorentz force and eddy current force. In hysteresis cycle, the value of H माने magnetic field intensity, needed to make the intensity of magnetization zero is called dash. Retentivity, coercive force, Lorentz force and eddy current force. 0 number question answer को. The correct answer is option 2, coercive force. Next, question number 14, the coefficient of coupling between two tightly coupled coils wound on a magnetic core is 0, 0.5, 1 and 0.6. The correct answer is option 3, 1. Next, which law or rule states that the magnitude of the induced EMF is directly proportional to the rate of change of flux linkages? Lenz's law, Faraday's law of electromagnetic induction, Faraday's second law of electromagnetic induction and Fleming's right-hand rule. The correct answer is option 3, Faraday's second law of electromagnetic induction. Next, question number 16, which quantity is represented by forefinger in Fleming's left-hand rule? Fleming's left-hand rule रे forefinger कौन represent करूची?
Option 1, the direction of force on the conductor, the direction of a current, the direction of electric field, and option 4, the direction of the field flux. बड़ा बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आगु अछि तो मॉक टेस्ट दो था आ जदी भी चाहो शेयर करबा लागि ताको शेयर करो बट 50 टा क्वेश्चन जाके अटेंड करो तम पे स्पेशल क्वेश्चन 50 टा पूरा बनाई के रखा है मॉक टेस्ट पे The correct answer is option 4, the direction of the field flux. Next. This is very easy question and the regular occurring question in the competitive exams. The reciprocal of reluctance is called reactance, resistance, inductance and permeance. प्राय सब कॉम्पिटिटिव एग्जाम रे आईटीआई हो कि डिप्लोमा यही क्वेश्चन देखिया को मिले तो ये क्वेश्चन रो आंसर मु आशा करछि 30 आउट ऑफ 30 रेस्पॉन्स मिलिबो ए क्वेश्चन रो आंसर जे दबो से भाबो गोटे मार्क पाइला एई क्वेश्चन जति एग्जाम रे आसला गोटे मार्क पूरा पाइला The correct answer is option 4, permeance. Next. Which one of the following is a ferromagnetic material? এটা তোমার আসি গলা কোন কোশ্চেন ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং ম্যাটেরিয়াল কোশ্চেন or magnetic material question. Which one of the following is a ferromagnetic material? Nickel, lead, platinum, copper. The correct answer is option 1, nickel. Next. Question number 19. Which is the following power plant free from environmental pollution? ତଳେ କିଛି ଗୋଟେ ତଳେ ତମର ଚାରିଟା ପାୱାର ପ୍ଲାଣ୍ଟ ବିଷୟରେ ଦିଆଯାଇଛି ପାୱାର ପ୍ଲାଣ୍ଟ ନାଁ ଦିଆଯାଇଛି ଏଥିମଧ୍ୟରୁ କୋଉ ପ୍ଲାଣ୍ଟରେ ତମର ପଲ୍ୟୁସନ ଫ୍ରି ମାନେ ପଲ୍ୟୁସନ ହଉନି ମାନେ ଏନଭାୟରमेଣ୍ଟାଲ ପଲ୍ୟୁସନ free from environmental pollution, that means no pollution occurring. Diesel, nuclear, hydroelectric, steam and not attempted. The correct answer is option 3, hydroelectric. Next. Choose the correct answer regarding the ACSR conductor. Outer strands are made up of a galvanized steel. Option B, in aluminum strands provide mechanical strength to ACSR conductor. ACSR of ACSR of full form तमर exam रे आसी पारे तार full form मन रखिथाओ aluminum conductor steel reinforced. Aluminum conductor steel reinforced. Option 1, true false. Option B, true true. Option 3, false false, and option 4, false and true. Which one of the following option is correct regarding the two statements given? ଆସିଲା ଏଠି moderate level. Response as soon as possible.
The correct answer is option 3, false and false. Outer strand रे यूज करा जाउची तमर aluminium, middle रे यूज करा जाउची galvanized steel. Dash is a non-conventional sources of electrical power. Dash is a non-conventional source of electrical power. Geothermal energy, coal, diesel oil, nuclear energy, and not attempted. Or none of the above. ଦେଖ ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ କରାଯାଉଛି ତମର ଏକ୍ଜାମ ରେ କୋଉ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ ସେଟା କାହାକୁ ବି ଜଣା ନାହିଁ ହେଲା। ଯିଏ କୋଶ୍ଚିନ୍ ବନଉଛି ତା ଛଡା ଆଉ କାହାକୁ ବି ଆଇଡିଆ ନାହିଁ ଏକ୍ଜାମ ରେ କୋଉ ଟାଇପ ର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ। ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ ଏଇଥିପାଇଁ ଦିଆଯାଏ କି ତମର କୋଉ ଏରିଆରେ ରିଭିଜନ କମ ଅଛି ସେଟା ଜାଣିକି ତମେ ସେଇ ଏରିଆକୁ ବୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ, ତାର ପ୍ରିପାରେସନ ରିଭିଜନ ପ୍ରପରଲି କରିବା ପାଇଁ। ତମେ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରନି ଯେ ଯୋଉ କୋଶ୍ଚିନ୍ ସବୁ ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ କରାଯାଉଛି ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ସେଇ କୋଶ୍ଚିନ୍ ତମର ଏକ୍ଜାମ ରେ ଆସିବ। ସେଇ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିପାରେ, ସେଇ କୋଶ୍ଚିନ୍ ନ ଆସିପାରେ, ବଟ୍ ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ ଦିଆଯାଉଛି ତମର ପ୍ରପର ରିଭିଜନ ହେଇପାରିବ। और କୋଉଠି ତମର ଫାଇନାଲ ମାନେ କୋଉଠି ତମର ୱିକ୍ ଅଛି ସେଇଟାକୁ ତମେ ଫିରସେ ରିଭାଇଜ କରିପାରିବ। ବୁଝିହେଲା? ମାଇଣ୍ଡ ସେଟ ପ୍ରପର ରଖ। The correct answer is option 1, geothermal energy. Next. Fusing factor of a fuse is always option A more than 1, option 2 less than 1, option 3 infinity, and option 4 0. The correct answer is option 1, more than 1. Next. Which among the following is the standard voltage used for primary distribution? Primary distribution ର standard voltage କୋଉଟା? କୋଉ voltage यूज କରାଯାଉଛି standard voltage ଭାବରେ primary distribution ପାଇଁ? 1 kilovolt, 8 kilovolt, 15 kilovolt and 11 kilovolt. The correct answer is option 4, 11 kV. Next. Which of the following circuit breakers take minimum time in installation? Air blast, minimum oil, ball coil, and sulfur hexafluoride. Sulfur hexafluoride, SF6. Which of the following circuit breakers take minimum time in installation? Air blast, minimum oil, ball coil, and sulfur hexafluoride. The correct answer is option 4, sulfur hexafluoride. Next. If the two inputs of a logic gate are 1 and 0, then the output of which logic gate is 1? ଯଦି ଗୋଟେ ଲଜିକ ଗେଟ ର ଇନପୁଟ ଆଉ ଇନପୁଟ ରେ ଦିଟା ଇନପୁଟ ର ଲଜିକ ଗେଟ 1 and 0 ଦିଆଗଲା, then output 1 ହବ କୋଉ ଗେଟ ରେ? AND gate, OR gate, NOR gate, and NOT gate. The correct answer is option 2, OR gate.
Next. A 3-input NOR gate gives high output when one input is high, one input is low, all input are low, and all input are high. A 3-input NOR gate gives high output when ଗୋଟେ ତିନିଟା ଇନପୁଟ ର ନର ଗେଟ୍ ଅଛି ସେ ହାଇ ଆଉଟପୁଟ କେତେବେଳେ ଦବ ହାଇ ଆଉଟପୁଟ କେତେବେଳେ ଦବ correct answer is option 3 all input are low. Next. A decade counter requires 4 flip-flop, 3 flip-flop, 10 flip-flop, and 2 flip-flop. A decade counter requires 4 flip-flop, 3 flip-flop, 10 flip-flop, and 2 flip-flop. The correct answer is option 1 4 flip-flop. Next. In a 8085 microprocessor, the first machine cycle of an instruction is an IO write cycle, a memory read cycle, a memory write cycle, an opcode fetch cycle. Microprocessor question asila. The correct answer is option 4, opcode fetch cycle. Next. The binary equivalent of decimal number is the binary equivalent of decimal number 5 is 101, 100, 001, and 111. The correct answer is option 1, 101. Group of 4 bits forms byte, nibble, gigabyte, and terabyte. The correct answer is option 2, nibble. A thyristor or SCR is a dash 3-layer 3-terminal 3-junction device, 4-layer 3-terminal 3-junction device, 4-layer 3-terminal 4-junction device. And option 4, 3-layer 4-terminal 3-junction device.
The correct answer is option 2, 4 layer 3 terminal 3 junction device. In a PNP in a NPN in a NPN type bipolar junction transistor, emitter current plus base current equal to 0. Base current equal to emitter current plus collector current. Collector current equal to base current plus emitter current, and emitter current is the sum of a base current and collector current. Which one of the following option is correct? क्वेश्चन बेसिक रू भी फ्रेम हो पारे, क्वेश्चन न्यूमेरिकल आसी पारे, क्वेश्चन किछि भी हो पारे, तो सेति पई बेसिक क्वेश्चन को केबे भी नेग्लेक्ट करने. The correct answer is option 4, emitter current equal to base current plus collector current. A Zener diode A Zener diode normally operates at forward bias providing constant voltage, forward bias providing constant current, reverse bias providing constant voltage, and reverse bias providing constant current. Which one of the following option is correct regarding to Zener diode operation? The correct answer is option 3, reverse bias providing constant voltage. Next. Hartley oscillator is a dash. Phase shift oscillator, RC oscillator, crystal oscillator, and LC oscillator. Hartley oscillator is a dash. The correct answer is option 4, LC oscillator. Hartley oscillator is a LC oscillator. Next. When a PN junction is forward biased, option 1, deflection region decreases. Option 2, minority carriers are not affected. Option 3, holes and electrons move away from junction. And option 4, all of the above. All of the above. The correct answer is option 1, depletion region decreases. Next. For normal operation of a NPN transistor, option 1, emitter base junction must be reverse biased and base collector junction must be forward biased. Option 2, emitter base junction must be reverse biased and base collector junction must be reverse biased. Emitter base junction must be forward biased and base collector junction must be forward biased. Option 4, emitter base junction must be forward biased and base collector junction must be reverse biased. The correct answer is option 4,
Emitter based junction, that is input junction is forward biased and output junction is reverse biased. Next. A semiconductor in its purest form is known as superconductor, extrinsic semiconductor, insulator, and intrinsic semiconductor. आशा करुच्ची এই क्वेश्चन रे मैक्सिमम रेस्पॉन्स आसीबो देखा जाओ केते स्पीड रे रेस्पॉन्स आछी द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 4 intrinsic semiconductor purest form semiconductor of purest form that is intrinsic semiconductor when you add impurity then it will become extrinsic semiconductor next a buck converter is used to option 1 exactly double the voltage stabilize the voltage step up the voltage and step down the voltage. The correct answer is option 4 step down the voltage. Buck converter step down, boost converter step up. Which one among the following bulbs consumes less power for light of same intensity? Which one among the following bulbs consumes less power for light of same intensity? Incandescent bulb, CFL bulb, CFL tube light, CFL tube bulb, light emitting diode, LED bulb, fluorescent tube bulb. CFL full form तमर एग्जाम रे आसी पारे पचारि पारे जो माने जेमोट में प्रिपरेशन करछन से मानक पई क्वेश्चन CFL रो फुल फॉर्म पचारि पारे LED रो फुल फॉर्म पचारि पारे तो सेति पई अवेयर हेकि थाओ CFL माने कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप LED लाइट emitting diode. The correct answer is option 3 light emitting diode. Next. एमे आसले तो एबे इल्यूमिनेशन रो क्वेश्चन चलछि तमरो. In illumination engineering, the abbreviation MSCP stands for mean spherical candle power, median spherical candle power, first option, second mean spherical candle power, third mean solid candle power, and last mean spherical cosine power. Response रो speed बढ़ाओ. The correct answer is option 2 mean spherical candle power. Next. The unit of illumination is amperes, lumens, lux, and candela. The correct answer is option 3 lux. Next. Which law states that the illumination of a surface at any point is proportional to the cosine of the angle between the normal at the point and the direction of the luminous flux? Inverse cosine law, inverse square law, Lambert's cosine law, and Lambert's sine law.
The correct answer is option 3, Lambert's cosine law. Next, the ratio of luminous flux emitted by a lamp to the power consumed by the lamp is lux, luminous efficiency, illuminance, and CRI. The correct answer is option 2, luminous efficiency. Next, the illumination of a surface, its distance from the source is directly proportional to its square root, inversely proportional to its square, directly proportional to its square, and inversely proportional to its square root. The correct answer is option 2, inversely proportional to its square. Next, a single phase 100 volt 50 Hz is applied to a load impedance of 3 ohm resistor in series with an inductive reactance of 4 ohm. The total power supplied is 3333 watt, 1600 watt, 2000 watt, and 1200 watt. The correct answer is option 4, 1200 watt. Next, in delta connection line in delta connection, line and phase dash are different, and in star connection, line and phase are dash are same. In delta connection, line and phase dash are different, and in star connection, line and phase dash are same. The correct answer is option 1, current and current. Delta connection line current और phase current different. Star connection line current और phase current same. Next, which among the following is not a passive component? Capacitor, resistor, inductor, and diode. Which among the following is not a passive component? ଏଥିମଧ୍ୟରୁ କୋଉଟା passive component ନୁହେଁ? Capacitor, resistor, inductor, and diode.
The correct answer is option 4, diode. If the potential difference across the ends of a conductor is halved, what happens to the current flowing through it? It gets increased, it gets doubled, it gets decreased, and it gets halved. The correct answer is option 4. It gets halved. Next. 2 port network question ଆସିଲା डिप्लोमा ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଯୋଉମାନେ JMT ପ୍ରିପାରେସନ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ question. For H parameter, the condition for symmetry is H21 H12 minus H12 H21 equal to 1. H11 H22 minus H12 H21 equal to 1. H12 H21 minus H11 H22 equal to 1. H12 H22 and minus H11 H22 equal to 1. The correct answer is option 2. Next. This is the last question. For a two-port network, the condition of symmetry in terms of a Z parameter is पचास सिमेट्री कंडीशन कोथरे ना Z parameter रे Z12 equal to Z21 Z11 equal to Z22 Z11 equal to Z21 and Z12 equal to Z22 भगवान करंतु ये क्वेश्चन तमर एग्जाम रे आसु आ गोटे मार्क एइथुर तुम गोटे मार्क पाओ माने ओनली यही क्वेश्चन नु जति कि मॉक टेस्ट हलानी सेतिरु जेमते हेले किछ ना किछ तो क्वेश्चन आसीबो और किछ ना किछ माने प्राय कांसेप्ट पाखा कि सेम कांसेप्ट आसी पारे जा लागुचे जदि भी किछ चेंजेस होबो तो कांसेप्ट बाहर तो आसीबो ना से कांसेप्ट भीतर ही आसीबो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 2 Z11 equal to Z22 Z12 equal to Z21 केतेबेले सेटा हला तमरो रेसिप्रोकल कंडीशन Z पैरामीटर रे रेसिप्रोकल कंडीशन रे हबो Z12 equal to Z21 आ बाकी सिमेट्रिक कंडीशन Z11 equal to Z22 Z पैरामीटर आ Y पैरामीटर रे प्राय सेम रहइबो आ अलगा पैरामीटर रे डिफरेंस रहइबो क्वेश्चन नंबर प्रोवाइड करी होबनी तुमको एटा जेल दिया जिवो पीडीएफ दिया जिवो सेल तुम एक्सेस करि परिबो सब क्वेश्चन देखि परिबो कि असुविधा नै ओके एटी मॉक टेस्ट आजिर मॉक टेस्ट और ओपीडीसीएल पई जेएमओटी और जेएमटी पई मॉक टेस्ट एंड करा गला नेक्स्ट अलगा जहा एग्जाम अपियर हो अलगा जहा भी तुमरो आसीबो वैकेंसी आसीबो से रिलेटेड तुमरो एग्जाम माने ओपीडीसीएल एग्जाम सरला परे तुमरो स्टार्ट हे जिवो तारो माने क्लासेस किबा मॉक टेस्ट आरंभ करिवा तार किछि दिन ओपीडीसीएल एग्जाम रो किछि दिन परे जो माने हमरो व्हाट्सएप ग्रुप रे जॉइन करबा लागि चाहउछन्ते एग्जाम पर कट ऑफ एनालिसिस सुनिबा लगी कट ऑफ विषय जानिबा पई और एने फर्दर इंफॉर्मेशन जॉब रिलेटेड और एग्जाम रिलेटेड इलेक्ट्रिकल बेसिस रे जो माने ओनली इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रिशियन पे प्रिपरेशन करछन्ती ए नंबर व्हाट्सएप करंदु व्हाट्सएप कले तुमको गोटे लिंक दिया जिवो जॉइन करिया पई हमर टेलीग्राम ग्रुप रे बहुत गुड जति क्लास हेलानी मॉक टेस्ट और जहा भी
माने जहाँ भी क्लासेस हो कि मॉक टेस्ट हो सबुतर पीडीएफ शेयर अच्छे से तुम चाहबो एथिरे जॉइन करि परिबो तो एथिरे व्हाट्सएप करो तुमको लिंक दिया जिवो सेथिरे तुम डायरेक्टली जॉइन करि परिबो व्हाट्सएप ग्रुप रे इन्फॉर्मेशन पाए टेलीग्राम ग्रुप रे पीडीएफ एक्सेस पाए ऑल द बेस्ट समतंकु ऑल द बेस्ट जो माने भी ओपीडीसीएल जेएमओटी जेएमटी से माने प्रिपरेशन करछन से मानकु पावर इलेक्ट्रिक्स तरफ रो ऑल द बेस्ट एंड बेस्ट ऑफ लक किसी भी तुम क्वेरी अच्छी एग्जाम रिलेटेड तुम जहाँ भी माने पचार अच्छे पचारि पार 5 मिनिट भितर जहाँ पचार पचार पूरा कूल है कि एग्जाम को जाओ जहाँ भी प्रिपरेशन करो भलसे रिमाइंड करो भलसे रिकॉल करो रिवाइज करके एग्जाम को जाओ पूरा माने कूल है जाओ ना कि ओवर कॉन्फिडेंट ना कि लो कॉन्फिडेंट और नर्वस पूरा कूल मोड रे जाओ जमती कूल मोड देख तुम भावनी जे मु कूल मोड रे कहूँ माने माने पूरा बिंदास है और कूल रे जाओ कहूँ ताने नुहे कि तुमको मु कहूनी कि तुम एग्जाम रू माइंड हटाओ सेमती किसी नुहे मो कहबार माने कि तुम जिते कूल रहबो एग्जाम रे तुम माइंड सेते माने स्टेबल रहबो जहाँफल कि तुम रिकल कर जेकोसी क्वेश्चन कॉन्सेप्ट को तुम रिकल कर आंसर ठीक से दे पार जो तुम टेंस हम और नर्वस हम और ओवर कॉन्फिडेंट हम देन तुम माइंड से प्रेजेंट रही पारन जमी तुम क्वेश्चन कॉन्सेप्ट को रिकल करके कॉन्सेप्ट रु आंसर आनिकी तुम डायरेक्टली गोटे क्वेश्चन को क्वेश्चन आंसर दे पार तो बहुत ट्रबल हुए देखा हम ओपीडीसीएल जेएमओटी ओपीडीसीएल जेएमओटी एग्जाम जेएमओटी और जेएमटी एग्जाम सरला परे से दिन राति तुम मक टेस्ट सॉरी मक टेस्ट नुहे पाटर मक टेस्ट आसी जाऊँगी से दिन राति तुम कटअप एनालिसिस करा तो तुम अटेंड कर ठीक अच्छे ये सेसन को एंड करवा ना किए किसी कौच ये सेसन को एंड करवा ना किसी कौन कहबार अच्छे ओके ओके एग्जाम सेंटर रे देखा हबो गुड नाइट ऑल ऑफ यू